Hello all, good evening. So welcome to day 9. Today we are going to discuss few more problems on binary search trees. So Nina, already we have done two medium level problems, right? So today we'll try to reduce the complexity in simple problems ఎక్కువ చేయడానికి try చేద్దాం. Shall we? Theory discuss చేద్దామా or problems చేద్దామా? What do you tell guys? So let's try to solve some more problems. And let's try to make sure today our goal should be on getting clarity on how to identify a particular problem. Then solve cheyadaniki what are the strategies that we can understand. So we'll focus more on those areas. Okay. So let me share my screen. We'll start with binary search tree problem. Yeah. Can you see my screen, everyone? So here is the problem. Same tree. The problem title is same tree. And if you see, given the roots of two binary trees, P and Q, write a function to check if they are same or not. Two binary trees are considered the same if they have structurally identical and the nodes have the same value. So now if you see, ఇక్కడ మనకి two trees ఇచ్చారు example లో. Are they same or not? Type it in the chat box. Are they same? ఆ two trees రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయా? Same number of nodes and every node లో it should have same value. Yes, they are same. Root node లో 1 అని ఉంది, left node లో 2 ఉంది, right node లో 3 ఉంది, right? Now let's see another example. ఇక్కడ left side ఏమో root node 1, left node 2, and right side ఏమో root node 1, right side 2. Is it same? It is not same. Let's take another example. Is this example 3? Is it true or false? Root node same ఉంది, but left node and right node are not same. It is false, right? So first manaki did we get clarity like ఏది correct ఏది wrong అన్నది? We will try to see some more complex examples, because we should be able to ఈ problem మనం solve చేయాలి అంటే we should know like in which case it is true and in which case it is false. Now first let's take zero nodes. Okay, zero nodes ఉంటే ఇక్కడ కూడా zero nodes ఉన్నాయి. Like let's say this is P and this is Q. Now what is the output? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? జీరో నోట్స్ అసలు అంటే ఏ నోట్స్ లేవు, రెండు నల్ వచ్చాయి. అప్పుడు రెండు సేమ్ ఉన్నట్ట, రెండు సేమ్గా లేనట్ట? దే బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ. నౌ లెట్స్ సే దే బోత్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ విచ్ ఆర్ సేమ్. నౌ ఇస్ ఇట్ సేమ్ ఆర్ నాట్? Yeah. So guys, I'll just share this lead code link in the chat box. In case ఎవరైనా late గా join అయ్యేదానికి you can just check from here. So this is the problem that we are trying to solve. Renuka, can you pin that message? Yes. So now let's see. Rendu same unte 1 1 అని ఉన్నాయి. Then what is the output? Is it true or false? Since they both are same, it is true, right? Next, let's say we have two nodes, 1 and 2, and ikkada 1 and 2. Is it same or not? It is same, right? Let's say we have something like this: 2 1 3. అలాగే ఇక్కడ 2 1 3. Is it true or false? True. So all these are use cases. అంటే మనము కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసుకోవడానికి మనం ఫస్ట్ రాసుకునే కొన్ని యూస్ కేసెస్. ఇంకొక కాంప్లెక్స్ యూస్ కేస్ తీసుకొని దెన్ విల్ క్లోజ్ దిస్. లెట్స్ సే లైక్ 5 3
1, 4, and this is 8. This will not have anything, and then this will have 8. Are these two trees same or not? They are false. So ఇది ఎలా చెప్తున్నాం మనము? We are checking first ఏంటి, ఈ two nodes compare చేస్తున్నాం, right? We are comparing this one and then this one. Now ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, then what should we do? మనం ఇక్కడ నుంచి వద్దామా లేదా పై నుంచి వద్దామా? విచ్ ఇస్ బెటర్? అసలు ఏ నోట్స్ లేకపోతే ఏం చేయాలి, వన్ నోడ్ ఉంటే ఏం చేయాలి, అలా చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ వద్దామా? సో ఫస్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నోట్స్, వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? We wanted to return true, right? So let's go and try to code it. చూడండి, ఇక్కడ మెథడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఈజ్ సేమ్ ట్రీ, దే ఆర్ పాసింగ్ టూ థింగ్స్, p and q, and then what is the return type? It is boolean. So now just a minute, guys. సో నా ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ ఒకవేళ టూ నోట్స్ ఏమీ లేవు అంటే విచ్ మీన్స్ p ఈజ్ నల్ అండ్ q ఈజ్ నల్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? లెట్స్ ఇఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ q ఆల్సో నల్, వాట్ షుడ్ వి డూ? రిటర్న్ ఏం చేయాలి? రిటర్న్ ట్రూ, రైట్? మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ యూజ్ కేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? దిస్ వన్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ సింగిల్ నోట్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సింగిల్ నోట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాంట్లో వాల్యూ కూడా చెక్ చేయాలి, రైట్? సో హౌ టు డూ దట్? లెట్స్ గో అండ్ సీ. సింగిల్ నోట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇక్కడ మనం ట్రీ నోడ్లో చూస్తే వాల్యూని VAL అని ఇచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ వేరియబుల్. If p dot val is equal to q dot val, then what should we do? Return true. ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేదు, ఒక్కొక్క యూస్ కేస్ మీద డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇది చేసేటప్పుడు యూ విల్ సీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ దట్ విల్ మేక్ ఇట్ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. నా ఇది కూడా చేశాను. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఒకవేళ రెండింటికి లెఫ్ట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ నౌ లెట్స్ ట్రై టు కవర్ దిస్ వన్. దీనికి లెఫ్ట్ నోడ్ ఉంది, రైట్ నోడ్ ఉంది. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? దీన్ని ఎప్పుడు మనము వ్యాలిడ్ ట్రీ అని అంటాము? ఓన్లీ రూట్ నోడ్ సేమ్ ఉంటే చాలా. సో గైస్ గివ్ మీ యువర్ ఇన్పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. రూట్ నోడ్ రెండిట్లో పీలో అండ్ క్యూలో సేమ్ ఉంటే ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఓన్లీ రూట్ నోడ్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుందా? వాట్ ఆల్ షుడ్ వి చెక్? వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ రూట్ నోడ్ చెక్ చేయాలి, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ నోడ్ చెక్ చేయాలి, రైట్ నోడ్ కూడా చెక్ చేయాలి. ఈ మూడు సేమ్ టు సేమ్ ఉంటేనే వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ రైట్, అవునా? సో లెట్స్ సీ హౌ టు రైట్ దట్ కోడ్. అది ఎలా రాస్తాము? ఇఫ్ p డాట్ లెఫ్ట్, p డాట్ లెఫ్ట్ అండ్ p డాట్ లెఫ్ట్లో ఏది? వాల్ మళ్ళీ, రైట్? వాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q డాట్ లెఫ్ట్ డాట్ వాల్. ఇది ఒక కండిషన్. అలాగే ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి? రైట్ సైడ్ కూడా చెక్ చేయాలి, రైట్? p డాట్ రైట్ డాట్ వాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q డాట్ రైట్ డాట్ వాల్. ఈ రెండు కండిషన్స్ లైక్ ట్రూ అయితే వీ కెన్ సే రిటర్న్ ట్రూ, రైట్? నా ఇక్కడి వరకు మనం ఒక లెవెల్ దిగాము, బట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి కూడా దిగాలంటే మళ్ళీ ఇలా p డాట్ లెఫ్ట్ అని రాసుకుంటూ వెళ్తామా? ఇట్ ఈస్ నాట్ వయబుల్ సొల్యూషన్, రైట్? సో హౌ కెన్ వి ఆప్టిమైజ్ దిస్? సో ఇక్కడ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్ మళ్ళీ అగైన్. నౌ ఇఫ్ యూ సే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ 5 మీరు ట్రూ అని చెప్పాలి అంటే
యూ ఆల్సో నీడ్ టు నో దట్ 4 అండ్ ఈ సబ్ ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి, అవునా కాదా? ఇఫ్ 4 నోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన సబ్ ట్రీ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్, క్యాన్ వి సే ద హోల్ ట్రీ ఈస్ వ్యాలిడ్? ఈ సబ్ ట్రీ ఈ రెండు ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, క్యాన్ వి సే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్? వి కాంట్ సే ఇట్, రైట్? సో వాట్ షుడ్ వి డూ? మనం ప్రతి ఒక్క నోడ్ని చెక్ చేయాలి. సో మనం ఇంతకుముందు ఎలాగైతే అనుకున్నామో, సీ హియర్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రీ, now we can assume that this is completely a single tree, right? Alage can I consider this as a tree again? ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ట్రీ అని అనుకోవచ్చా నేను? we can consider it, right? And ఈ ట్రీలో రూట్ నోడ్ ఏది? this will be the root node for this subtree, right? అదే ఈ ఫుల్ డయాగ్రామ్ లో which is the root node? ఈ టోటల్ డయాగ్రామ్ లో which is the root node? this one, right? So now what I wanted to know is, ఫస్ట్ ఇది వ్యాలిడా కదా చెక్ చేస్తాం, ఇది అండ్ ఇంకొక ట్రీలో ఉన్న ఆ ఎలిమెంట్, పీలో ఉన్న రూట్ క్యూలో ఉన్న రూట్ కంపేర్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఆ తర్వాత వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు చెక్ ఇస్ ఈ నోడ్ అండ్ ఇంకొక ట్రీలో ఉన్న నోడ్, అంటే పీ డాట్ లెఫ్ట్ క్యూ డాట్ లెఫ్ట్, ఈ రెండింటిని నేను మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్కి పంపిస్తాను, బికాస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ as a separate tree, రైట్? కెన్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ as a separate tree? నేను దీన్ని ఒక సపరేట్ ట్రీ లాగా కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు నాకు నా దగ్గర ఉన్న ఇంకొక ట్రీ అయితే ఉందో ఈ ట్రీలో ఉన్నది కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి, రైట్? దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ పీ డాట్ లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్యూ డాట్ లెఫ్ట్, ఈ రెండు కూడా వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి, am I right? ఈ రెండు వ్యాలిడ్ అయితేనే యూ కెన్ సే దట్ రూట్ మైట్ బి వ్యాలిడ్. ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వాలి, ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వాలి, రెండు వ్యాలిడ్ అయ్యి ఇది కూడా వ్యాలిడ్ అయితే దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వ్యాలిడ్, రైట్? సో నవ్ ఇప్పటి వరకు మనము రూట్ వాల్యూ కంపేర్ చేసాము, విచ్ ఇస్ దిస్ వన్, రైట్? రూట్ వాల్యూ ఇక్కడ కంపేర్ చేసేసాము. నవ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ద లెఫ్ట్ వన్. లెఫ్ట్ వన్ రెండిట్లో సేమా కాదా అని చెక్ చేయాలి. సో దానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ పీ డాట్ లెఫ్ట్ డాట్ వాల్, పీ డాట్ రైట్ డాట్ వాల్ ఇవన్నీ ఇచ్చే బదులు కెన్ ఐ జస్ట్ యూజ్ ద సేమ్ మెథడ్? సేమ్ మెథడ్కి పీ డాట్ లెఫ్ట్ క్యూ డాట్ లెఫ్ట్ పంపించాను అనుకోండి, వాట్ విల్ ఇట్ రిటర్న్? It will return whether the left node is valid or not, right? So basically the left subtree, let me write that and take the value. Boolean, నాకు వచ్చేది boolean కాబట్టి is left subtree same is equal to, I'll just call the same one, is same tree, and దీంట్లోకి ఏ నోట్స్ పంపించాలి? పీలో ఉన్న లెఫ్ట్ పంపించాలి, క్యూలో ఉన్న లెఫ్ట్ పంపించాలి. సో హౌ షుడ్ ఐ రైట్ ద కోడ్? p dot left comma q dot left, right? అలాగే నాకు ఇప్పుడు రైట్ సబ్ ట్రీ సేమ్ ఉందా లేదా కావాలి. హౌ టు డూ దట్? సేమ్ థింగ్ విత్ అనదర్ బూలియన్. బూలియన్ ఈజ్ రైట్ సబ్ ట్రీ సేమ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ సేమ్ ట్రీ అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వేరియబుల్స్ p dot right comma q dot right. సో నా ఇఫ్ యూ సీ ఈ టూ మెథడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఒకటేమో లెఫ్ట్ నోడ్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా కంపేర్ చేస్తుంది, నాట్ ఓన్లీ నోడ్ ద కంప్లీట్ ట్రీ. ఇంకొకటేమో రైట్ సైడ్ ఉన్న సబ్ ట్రీ కంప్లీట్గా, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ రికర్సివ్ మెథడ్, రైట్? నేను పీ డాట్ లెఫ్ట్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ బికమ్స్ పీ అగైన్, సో దానిలో ఉన్న లెఫ్ట్కి రైట్కి మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూస్లీ. అండ్ ఫైనల్గా మనకి రెండు వచ్చాయి అనుకోండి. నౌ వెన్ కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ లైక్ సేమ్ ట్రీ? పీ అండ్ క్యూ ఆర్ సేమ్ ట్రీ అని ఎప్పుడు అనగలుగుతాను? ఈజ్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ట్రూ ఉండాలి అండ్ ఈజ్ రైట్ సబ్ ట్రీ కూడా ట్రూ ఉండాలి, రైట్? సో కెన్ ఐ సింప్లీ రిటర్న్ దిస్? రిటర్న్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ సేమ్ అండ్ ఈజ్ రైట్ సబ్ ట్రీ సేమ్. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రీ మొత్తం అంతా ట్రూవా కాదా చెక్ చేస్తున్నాను, రైట్ సైడ్ ట్రీ కూడా ట్రూవా కాదా చెక్ చేస్తున్నాను. అండ్ వెన్ ఆర్ వి సేయింగ్ ఇట్ ట్రూ?
when these two are true. Left ది పాస్ అవ్వాలి, రైట్ ది పాస్ అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ నోడ్ ఈస్ వ్యాలిడ్, రైట్? నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పీ డాట్ వాల్ అండ్ క్యూ డాట్ వాల్ రెండు సేమ్ అయితే వీఆర్ రిటర్నింగ్ ట్రూ. అప్పుడు ఈ లైన్కి వస్తుందా 24కి? విల్ ఇట్ కమ్ టు 24? 0 నోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడే రిటర్న్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఫైన్. 1 నోడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 1 నోడ్? మోర్ దాన్ 1 నోడ్ ఉన్నప్పుడు ఇది రిటర్న్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ, రైట్? సో వాట్ షుడ్ వి డూ? షుడ్ వి రిటర్న్ ఇట్ మోర్ దాన్ 1 ఉన్నా కూడా? we have to modify this condition like in somehow. So how to do that? ఈ కండిషన్ ని కూడా లాస్ట్ లో మూవ్ చేసేద్దామా? Instead of writing it like a if condition, we will simply say if boolean is root node same, and దీని కండిషన్ ఏంటి? p dot val is equal to q dot val, right? ఈ రెండు ట్రూ అయితేనే రూట్ నోడ్ సేమ్ అంటుంది. అండ్ వెన్ ఆర్ వి సేయింగ్ దట్ p and q ఆర్ సేమ్, 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ ట్రీ సేమ్ ఉండాలి, రైట్ ట్రీ సేమ్ ఉండాలి, రూట్ నోడ్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో విల్ జస్ట్ రైట్ దట్ ఆల్సో హియర్, ఈజ్ రూట్ node same. And so now is it checking all the 3 conditions? రూట్ నోడ్ సేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ ట్రీ సేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది, రైట్ ట్రీ సేమ్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేస్తుంది, రైట్? Is it clear guys, everyone? సో ఒకవేళ మనకి ఇఫ్ వి డోంట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద బేస్ కండిషన్. అంటే రెండు నల్ వస్తే వీఆర్ రిటర్నింగ్ ట్రూ, లేదంటే వీఆర్ చెకింగ్ ఈజ్ రూట్ నోట్ సేమ్ ఆర్ నాట్, అలాగే ఈజ్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ సేమ్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ రైట్ సబ్ ట్రీ సేమ్ ఆర్ నాట్, and then we are checking for all the conditions. ఈ మూడు కలిపితేనే we can say that it is true or false, right? Now దీంట్లో we have one more problem. What is that problem? ఈ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక బగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తున్న కండిషన్ ఏంటి? p ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ q ఈక్వల్ టు నల్, రైట్? వాట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ నల్? p నల్ లేదు బట్ q నల్ ఉంది అనుకో. If you try to access q dot value, will it work? q అన్నది నల్ వచ్చింది మనకి, అంటే ఒక నోడ్ నల్ పంపించారు, బట్ మనం దాంట్లో ఉన్న డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ దట్ కేస్? we'll try to just take one small example. Let's say ఒక దగ్గర ఏమో నోడ్ 1 ఇచ్చారు, ఇంకొక దగ్గర నథింగ్ అంటే నల్ బేసికల్లీ. సో ఈ రెండు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ దిస్ కండిషన్ p ఈక్వల్ టు నల్, p ఈజ్ నాట్ నల్, రైట్? సో ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ విల్ బికమ్ ఫాల్స్, రైట్? అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ పార్ట్? q ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, దిస్ బికమ్స్ ట్రూ. సో ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, రైట్? ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్ ఉంది అనుకోండి, విల్ ఇట్ బి సక్సెస్ఫుల్? ఇట్ వోంట్ బి. సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ కండిషన్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 21. నౌ వాట్ హ్యాపన్స్? వీఆర్ చెకింగ్ p డాట్ వాల్యూ అండ్ q డాట్ వాల్యూ. p డాట్ వాల్యూ అంటే 1 అని వచ్చింది, q డాట్ వాల్యూ అంటే ఏమొస్తుంది? q డాట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు విల్ ఇట్ వర్క్? ఇట్ విల్ క్రాష్. డు యు వాంట్ టు సీ ఇది ఏ లైన్లో ఫెయిల్ అవుతుందో కూడా చూడండి. ఇప్పుడు లెట్స్ రన్ దిస్. యా, ఈ లైన్లో ఫెయిల్ అయింది. అండ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? పారామీటర్ 2 ఈజ్ నల్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ చెక్ వేర్ ఆ రెండు ఎదర్ నల్ అన్నా ఉండాలి, నల్ కాకుండా అయినా ఉండాలి, రైట్? సో వాట్ ఇఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కేస్ హ్యాపన్స్? ఇలాంటి కేసు వచ్చింది, ఒకటి నల్ వచ్చింది, ఒకటి నాన్ నల్ వచ్చింది. వాట్ షుడ్ వీ డూ? సో వీ హ్యావ్ టు, రెండు ఆబ్వియస్గా డిఫరెంట్, రైట్? నౌ హియర్ వీఆర్ యాడింగ్ అనదర్ కండిషన్ విచ్ ఈస్ ఎల్స్ ఇఫ్. దీంట్లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితేనే, రైట్? p ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ q ఈక్వల్ టు నల్ అనేది ఫెయిల్ అయితేనే ఇందులోకి వస్తుంది. అండ్ నా వీ కెన్ సింప్లీ డూ వన్ థింగ్. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి నల్ ఉన్నా కూడా, అంటే ఓన్లీ జస్ట్ వన్ థింగ్, రైట్?
ఒకటి null ఉంటే what should be written? We know that both are not null, right? So now if we check for only one value, ఒక వాల్యూ నేను null ఉందని చెక్ చేశాను అనుకోండి, either p or q, can we return false? అది ట్రూ అయ్యే ఛాన్సే లేదు కదా, రైట్? సో లెట్స్ డూ దట్ హియర్. ఇఫ్ p equal to null or q equal to null, what should we return? Return false. Done. Now see, ఒకవేళ రెండు null ఉంటే what are we returning? Return true. రెండు null లేవు, బట్ ఏదైనా ఒకటి null ఉంది అంటే ఒకటి null ఉంది, ఒకటి వాల్యూ ఉంది, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. దే బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. రిటర్న్ ఫాల్స్. లేదు, ఇది కూడా ఫెయిల్ అయింది అంటే విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ p and q both. Then we are checking the root node. We are checking whether left tree is same or not. We are checking whether right tree is same or not. And then finally we are checking is root node same, left tree same and right tree same. ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ వస్తేనే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. Is it clear, guys, everyone? So now let's try to run this and see if it works. Okay, work avakapothe what is the issue? Let's try to figure it out. It is accepted. Work ayindi. Let's try to submit and see. Inkevana hidden test cases fail ayyaya. It passed and it beats 100%. So మన రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఇప్పటి వరకు అందరికీ అర్థమైందా గైస్, ఎవ్రీవన్? దీని ఇంకా ఒకవేళ లైక్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ వేరియబుల్స్ టు మేక్ ఇట్ సింప్లిఫైడ్. ఒకవేళ అలా వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ సింప్లీ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ వేరియబుల్, టేక్ దిస్, ఆ వేరియబుల్ ఎక్కడ వాడామో అక్కడ డైరెక్ట్ అదే యూజ్ చేసేయండి. యా, అండ్ అలాగే ఇది కూడా టేక్ దిస్, రిమూవ్ ద వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ వాడారో అక్కడ డైరెక్ట్ మెథడే వాడేసేయండి. అండ్ దెన్ అలాగే ఇది కూడా వీ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. మన కోడ్ రీడబుల్గా కావాలంటే యూజ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, లేదు కోడ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కావాలంటే ట్రై టు రెడ్యూస్ దట్. Just give me a minute. Let me increase the font size, guys. Yes. So now we have seen this, right? And ఈ if else కండిషన్ ని మనం ఇంకా ఏదైనా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చా? ఇఫ్ ఉంది, ఎల్స్ ఇఫ్ ఉంది, అండ్ రిటర్న్ లోనేమో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చేస్తున్నాను. వాట్ కెన్ వి డూ? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అసైన్మెంట్, గైస్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ కోడ్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఏమన్నా వే ఉందేమో ట్రై చేయండి. సో షాల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్? బైనరీ సెర్చ్ ట్రీస్ లో లైక్ షాల్ వి get on to the next problem? So let me open another one. సో గైస్, ఈ ప్రాబ్లం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ చేసే మెథడాలజీ ఇది. అండ్ మనం నెక్స్ట్ చేసే 2 ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా దీని రిలేషన్ ఉంటుంది. బైనరీ ట్రీ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్. ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? మనం ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ 2 1 3, దిస్ వన్, ఓకే, దీంట్లో ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఎలా వెళ్తుంది? ఫస్ట్ పేరెంట్ వస్తుందా, లెఫ్ట్ నోడ్ వస్తుందా, రైట్ నోడ్ వస్తుందా? ఇన్ ఆర్డర్ మీన్స్ ఆల్వేస్ లెఫ్ట్, పేరెంట్, రైట్. ప్రీ ఆర్డర్ అంటే పేరెంట్, లెఫ్ట్, రైట్. పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్, రైట్ అండ్ పేరెంట్, రైట్? సో నా ఈ పర్టికులర్ కేసులో వెన్ వి సే ఇన్ ఆర్డర్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? ఇట్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ నోడ్ ఫస్ట్, పేరెంట్ నోడ్ అండ్ దెన్ రైట్ నోడ్, రైట్? ఈ ఆర్డర్లో రావాలి మనకి. Now let's go and see the problem. Given the root of a binary tree, return the in-order traversal of its node values. Next, ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ 1
అండ్ రైట్ సైడ్ నోడ్లో 2 ఉంది అండ్ దెన్ 3 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ దిస్? దీనికి లెఫ్ట్ నోడ్ లేదు, సో ఫస్ట్ 1 వస్తుంది. తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ద రైట్కి లెఫ్ట్ ఉంది, సో ఇట్ విల్ కమ్ 3 అండ్ దెన్ ద పేరెంట్ 2. సో ఆన్సర్ ఇస్ 1 3 2, రైట్? First, don't think of the what you say like code or anything. Focus more on the input and output. అది వర్క్ అవుతుందా లేదా? అదే ఒకవేళ they don't give any root, we have to give empty result. అదే ఒకటే నోటిస్తే we are passing that only one node. Now let's try to see the code here. Code ఎలా ఇచ్చారు? In order traversal ఇచ్చారు, ఒక రూట్ నోడ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? they are asking us to return a list of integers. అంటే ఆ రూట్ నోడ్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ఇన్ ఆర్డర్ ఫార్మాట్లో లెఫ్ట్ రైట్ రూట్ రైట్ ఈ ఫార్మాట్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆల్ ద నోడ్స్. క్లియర్ గైస్? నౌ లెట్స్ ట్రై టు డూ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద కోడ్. So now let's write a tree. ఇందాక అనుకున్నట్టు 5. Now let's say this is the tree. దీని ఇన్ ఆర్డర్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. నా ఫస్ట్ ఏ నోడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మనము? విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్. దిస్ ఇస్ ద రూట్, రైట్? నా రూట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇన్ ఆర్డర్లో? వీ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. సో యా, ఇన్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్, పేరెంట్ అండ్ దెన్ రైట్. చాలా మంది లెఫ్ట్ రూట్ రైట్ అని కూడా అంటారు, లైక్ ఇట్స్ ద సేమ్. సో నా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో లెఫ్ట్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను? 3 దగ్గర ఉన్నాను, రైట్? నా షుడ్ ఐ ప్రింట్ 3 వాల్యూ? మనం ఇచ్చే అవుట్పుట్లో ఏదైతే ఒక నంబర్స్ సెట్ ఉందో వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ నంబర్స్ సెట్, రైట్? ఈ నంబర్ సెట్లో ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ కావాలి? లెట్స్ ట్రై టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్యాటర్న్, ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాయి, రైట్ వన్ రైట్ సైడ్ వస్తాయి, మిడిల్వి మనకి ఇలా వస్తాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ రూట్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో 5, ఈ టోటల్ లిస్ట్లో ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? వేర్ షుడ్ ఇట్ కమ్? షుడ్ ఇట్ కమ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఆర్ సెంటర్? ఇన్ ఆర్డర్లో రూట్ పేరెంట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద మిడిల్, రైట్? సో లెఫ్ట్, పేరెంట్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ మనకి బయటికి పంపించే అవుట్పుట్లో ఈ లిస్టులో మన ఎలిమెంట్ 5, రూట్ ఎలిమెంట్ 5, అది ఎక్కడ రావాలి? షుడ్ ఇట్ కమ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆర్ నాట్? It should come in the center. So if you see this, let's just give me a minute. Yeah, so now we have got 5. Left side right side ఏం రావాలి ఇప్పుడు? If you assume that this is a subtree, దీని ఇన్ ఆర్డర్ వాల్యూ మొత్తం మనకి ఇక్కడ రావాలి, రైట్? సో నా ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు 3 అనుకున్నారు అనుకోండి, 3 ఎక్కడ రావాలి? ఇట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా విచ్ ఇస్ 3, రైట్? అండ్ దెన్ 1 ఎక్కడ రావాలి? 3కి లెఫ్ట్ రావాలా రైట్ రావాలా? 1. ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ద లెఫ్ట్ 1, రైట్? అండ్ 4 ఎక్కడ రావాలి? ఆన్ ద రైట్ సైడ్ 4. డన్. అలాగే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏది రావాలి? దిస్ సబ్ట్రీ, ఈ సబ్ట్రీ యొక్క ఇన్ ఆర్డర్ వాల్యూ రావాలి, రైట్? సో అగైన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ వన్. నా దీంట్లో సెంటర్లో ఏది రావాలి? we have to get 10, which is the root 1, right? And left side ఏది రావాలి? we have to get 8. On the right side
we have to get 20. Right? So now if you observe ఈ pattern చూడండి, first 1, so this is the first element, this is the second element, third element, ఆ తర్వాత fourth, ఇది వచ్చిందా ఫిఫ్త్. అగైన్ ఈ ట్రీలో లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ 5, 6, 7, ఇదే నెంబర్ ఫార్మాట్లో వచ్చిందా చూడండి. మనకి ఇలాంటివి మనకి ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నా కూడా విల్ గెట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అవుట్పుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నా మనం చేయాల్సిందంతా ఏంటి, ఈ లెఫ్ట్ పేరెంట్ రైట్ ఈ ఫార్మాట్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే చాలు. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, దీని డేటా కావాలంటే ఈ నోడ్ యొక్క ఇన్ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ డేటా తెచ్చుకొని దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఏది ఇన్సర్ట్ చేయాలి, దిస్ వాల్యూ రైట్, రూట్ నోడ్ విచ్ ఈస్ 5, అండ్ ఆ తర్వాత 10 నోడ్ ఏదైతే ఉందో దీని ఇన్ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ విచ్ ఇస్ 8, 10, 20 ఆ లిస్ట్ తెచ్చుకొని దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ అవర్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ కంప్లీటెడ్. షాల్ వి ట్రై దిస్ ఇన్ కోడ్? So now let's go. First of all, they are saying that we are returning a list of integer. So నాకు అవుట్పుట్ కోసం ఒక లిస్ట్ కావాల్సిందే, రైట్? Let me create a new list of integer. Let's say result. లేదా nodes అంటాను, it will be more meaningful. Nodes equal to new, I'll take array list. Okay. Then what should we do next? ఒకవేళ ఇఫ్ మనకు వచ్చిన నోడ్ నల్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఎంటీ లిస్ట్, రైట్? డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ నోట్స్ పంపించేయచ్చా, దీంట్లో ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దిస్ నోట్స్. డన్. అదే ఒకవేళ నల్ కాదు, దెన్ వాట్ షుడ్ వీ డూ, వీ హ్యావ్ దిస్ లాజిక్ నౌ. మన ట్రీలో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్? This is the first part, this is the second part, this is the third part. So let's write them in comments and then we'll write the code. First part enti, get in order traversal of left node and add it to nodes. మనం పంపించే ఇది ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాంట్లోకి పంపించాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం చేయాలి, లెఫ్ట్ది యాడ్ చేసేసాము. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్, లెఫ్ట్ పేరెంట్, రైట్? పేరెంట్ది యాడ్ చేయాలి. యాడ్ రూట్ నోడ్ వాల్యూ టు నోడ్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? థర్డ్ వన్ ఏంటి, లెఫ్ట్కి ఎలా చేసామో సేమ్ రైట్కి కూడా అలాగే చేయాలి, రైట్? గెట్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ఆఫ్ రైట్ నోడ్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు నోడ్స్, రైట్? ఈ 3 స్టెప్స్ చేసి ఫైనల్గా మనం రిటర్న్ చేయాల్సింది ఏంటి, యూ వాంటెడ్ టు రిటర్న్ దిస్ లిస్ట్ అంటే రిటర్న్ నోడ్స్, అంతేనా? డన్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు డూ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్, వాట్ షుడ్ వి డూ, వీ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్? లెఫ్ట్ సైడ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే క్యాన్ వి డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇన్ ఆర్డర్ traversal of root dot left. ఇది నాకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఇస్తుంది. ఈ లిస్ట్ని దేంట్లోకి యాడ్ చేయాలి, ఐఎమ్ సేయింగ్ యాడ్ ఇట్ టు ద నోడ్స్, రైట్? నోడ్స్ అనేది ఒక లిస్ట్. ఒక లిస్ట్లోకి ఒక ఐటమ్ యాడ్ చేయాలంటే డాట్ యాడ్ అని యూజ్ చేస్తాను. మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ యాడ్ ఆల్. సో సింప్లీ జస్ట్ యూజ్ దట్, నోడ్స్ డాట్ యాడ్ ఆల్ అండ్ దెన్ కాల్ దిస్ మెథడ్. డన్. మీరు లెఫ్ట్ నోడ్ యొక్క టోటల్ ఇన్ఆర్డర్ డేటా అంతా తెచ్చుకుంటున్నారు, దాన్ని నోట్స్ డాట్ యాడ్ ఆల్ అని చెప్పి చేసేస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి, మన కరెంట్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోడ్లో ఉన్న వాల్యూ యాడ్ చేయాలి, రైట్? సో సింప్లీ నోట్స్ డాట్ యాడ్ అండ్ వాట్ షుడ్ బి పాస్, రూట్ డాట్ వాల్యూ. డన్. పంపించేసాం. సింగిల్ వాల్యూ కాబట్టి యాడ్ యూజ్ చేస్తున్నాము. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ లిస్ట్ లాంటిది ఉంటే యాడ్ ఆల్ యూజ్ చేస్తాము. ఆన్ ద రైట్ సైడ్ వాట్ షుడ్ బి డూ, nodes dot add all, same in order traversal of
రూట్ డాట్ రైట్ సైడ్ ఇస్తున్నాము. ఇది కూడా యాడ్ అయిపోయింది. ఈ 3 యాడ్ అయిన తర్వాత వీఆర్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ దట్ నోట్స్, రైట్? నౌ వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్ కమెంట్స్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, రూట్ నల్ అయితే మనం ఇది రిటర్న్ చేస్తున్నాము, నల్ కాకపోతే ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. దిస్ లైన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సేమ్ ఇన్ 25 and 20 ఆల్సో, రైట్? సో ఇది ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఐ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ సే దట్ ఇఫ్ రూట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, అండ్ అప్పుడు మాత్రమే ఈ 3 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని చెప్పాను అనుకోండి, కెన్ ఐ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్? దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చా నేను ఇంకా? బికాస్ ఒకవేళ రూట్ నల్ అయితే ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ గో టు లైన్ నెంబర్ 27, రైట్? సో delete this also. We try to reduce one more line. Shall we run and see? Yes, it is accepted. ఇది ఇచ్చిన బేసిక్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ అయ్యాయి. విల్ సబ్మిట్ అండ్ విల్ సీ ఇఫ్ ఇట్ విల్ పాస్ ఆల్ ద అదర్ కేసెస్. ఎస్, ఇది కూడా పాస్ అయింది విత్ 100%. లైక్ సో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? Now, shall we try to do a similar problem? In order బదులు ప్రీ ఆర్డర్ ట్రై చేసి చూద్దామా? Yeah, let's see pre-order. సేమ్ ప్రాబ్లం, బట్ ఇన్ ఆర్డర్ బదులు ప్రీ ఆర్డర్ కావాలి అన్నారు. ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ. నా హియర్ ఇఫ్ యూ సీ 1 2 3, మన అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి? ప్రీ ఆర్డర్ అంటే పేరెంట్ ఫస్ట్, లెఫ్ట్ నెక్స్ట్, రైట్ నెక్స్ట్, రైట్? సో పేరెంట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఫస్ట్ 1, దీనికి లెఫ్ట్ లేదు కాబట్టి లెఫ్ట్ ఏం రాదు. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? దీని రైట్ సైడ్ విచ్ ఇస్ 2, సో 2 వచ్చింది. 2 తర్వాత దీని లెఫ్ట్ విచ్ ఇస్ 3, సో ద అవుట్పుట్ ఇస్ 1 2 3, రైట్? అలాగే ఇందాక మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్, రైట్? This is in order. Now, if I want to check for pre-order, how should we do that? Pre-order ki in order ki anna relation unda? How do we work on it? Pre-order ante we divide this into three different parts. First one will be root. This one will be left tree yokka pre-order value, and then on the right side it will be from the right side, right? So ikkademo first left, parent, right అని చేసాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జస్ట్ చేంజ్ అయ్యింది. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ రిమైన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 రావాలి ఇక్కడ, రైట్? 5 అండ్ లెఫ్ట్ ట్రీకి ఏం రావాలి? దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్, రైట్? 3 1 4, so it should be like 3 1 and 4, and on the right side 10 8 20, 10 8 20. Is it correct? సో సేమ్ లిస్ట్లో ముందు రూట్ యాడ్ చేసాము, తర్వాత లెఫ్ట్ యాడ్ చేసాము, తర్వాత రైట్ యాడ్ చేస్తున్నాము. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్. ఫస్ట్ మనం రిటర్న్ చేసేది లిస్ట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ నోట్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్. డన్. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి?
రిటర్న్ నోట్స్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒకవేళ ఇఫ్ రూట్ నోడ్ ఈస్ నాట్ నల్, వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ లాజిక్, రైట్? ఇఫ్ రూట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ యాడ్ చేయాలా, రైట్ యాడ్ చేయాలా, పేరెంట్ యాడ్ చేయాలా? ఫస్ట్ నోట్స్ పేరెంట్ యాడ్ చేయాలి. పేరెంట్ అనేది సింగిల్ ఎలిమెంట్, రైట్? సో సింప్లీ సే నోట్స్ డాట్ యాడ్ రూట్ డాట్ వాల్. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి? వాట్ షుడ్ వి డూ నెక్స్ట్? ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్స్లో ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి చెప్పండి. విచ్ మెథడ్ షుడ్ ఐ కాల్ ఇన్ నోట్స్? ఆర్ వి యాడింగ్ వన్ ఐటమ్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్? నోట్స్ డాట్ తర్వాత ఏది రావాలి? టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మల్టిపుల్ అంటే ఏ మెథడ్ రావాలి? కెన్ వి యూజ్ యాడ్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్? We cannot use add. Add is only for one item, right? So we have to use add all. Add all అంటే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. నా ఏది యాడ్ చేయాలి? లెఫ్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ రిజల్ట్ కంప్లీట్గా. సో కాల్ దిస్ మెథడ్ అగైన్, ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ఆఫ్ వాట్ షుడ్ బి పాస్ ఇన్సైడ్ దిస్? దీని లోపల ఏం పంపించాలి చెప్పండి? లెఫ్ట్ పంపించాలా, రైట్ పంపించాలా? అండ్ హౌ డు వి రైట్ ఇట్? టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎనీవన్? రూట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏది చేయాలి? ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ఆఫ్ వాట్ వాల్యూ షుడ్ బి చెక్? We have to do for root dot left. Left dot val కాదు, root dot left. Left node ని పంపిస్తున్నాం మనం, రైట్? నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్? nodes dot add all, again pre-order traversal. You have to pass root dot right. Exactly. Done. సో ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంతకు ముందు ఈ లైన్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది. దట్స్ ఇట్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ సేమ్. లెట్స్ రన్ దిస్ అండ్ సీ. యాక్సెప్టెడ్. లెట్స్ సబ్మిట్. ఇంకేమైనా హిడెన్ కేసెస్ ఉన్నాయేమో చూద్దాము. Accepted. Again, beats 100%. So perfect solution. We don't have any problem, right? Now, shall we see another problem? Post order. Can you tell me how to do that? So post order, meer cheppandi, nenu chestanu. Now, do we need to go through what is it, like the diagram and understand everything now, or can we write code directly? In order antenemo root first, left, root, right. Pre-order, root, left, right. Post order, what is the order? Post order cheppandi. Let me create a list. Yes, left, right and root. Integer, I'll create a variable called nodes equal to new array list. Done. And then what should we do? Return nodes. ఆ తర్వాత వీటి మధ్యలో we have to do the remaining stuff, which is if root not equal to null. What should we do? Nodes లోకి ఏం యాడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ లెఫ్ట్ కాబట్టి you have to call post order traversal of root dot left. Done. Next, same thing for right, and then nodes dot add all root dot val. Is it correct?
Any mistake? Anyone? ఇందులో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందో చెప్పండి ఎవరైనా. So we can't see the code. Oh, sorry guys. Just a minute. Yes. Can you see it now? So sorry. Yeah. So is there any mistake in this code? Yes. Good one, Geeta. Notes dot add. Since we are adding only one item, we have to use add function, not add all. Right? Let's try to run this. Accepted. Submit it. Yes. ఇది కూడా it worked perfectly fine. Right? So ఒక problem solve చేస్తే next problems were comparatively much easier for us. Right? So will you try these problems, guys, on your local machine, and lead code lo మీరు try చేయండి, submit చేయండి, so that you can keep doing more number of problems. We will share the links on Discord and Google Meet also. We have another 10 minutes. Can we do one more problem if possible? If we start a problem, okay, 5 minutes or to late aina avvachu, so just inform me, guys. So let's do another problem. Right. So now here you can see the problem name is invert binary tree. So we are getting two we are getting one particular tree. దాన్ని మనము రివర్స్ చేసి పెట్టాలి. సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 4 అన్న నోడ్ ఉంది. ఆన్ ద రైట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ గాట్ 4. నౌ హియర్ లెఫ్ట్లో ఉన్న 2 రైట్ సైడ్కి వచ్చింది, రైట్లో ఉన్న 7 లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చింది. రైట్? అలాగే 7 చిల్డ్రన్ చూడండి. 6 లెఫ్ట్లో ఉంది, 9 రైట్లో ఉంది. అవి కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. 9 లెఫ్ట్కి వచ్చింది, 6 రైట్కి వచ్చింది. సో ప్రతి నోడ్కి లెఫ్ట్ రైట్ ఇంటర్చేంజ్ అయ్యాయి. సో వీఆర్ డూయింగ్ అ ఇన్వర్ట్ ఆపరేషన్. ప్రాబ్లం అందరికి అర్థమైందా? Is it simple or complex problem? First అర్థం చేసుకోవడానికి is it simple or complex? It is simple, right? So దీని కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా we'll try to see. Next, is this example, second example, 1 2 3 ఇది కరెక్టేనా? 3 came on the left side, 1 came on the right side, right? సో ఇలా ఒక ట్రీని ఇన్వర్ట్ చేయడమే మన ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు. సో హౌ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్? సో ఫస్ట్ మనం బైనరీ ట్రీస్ అంటే ఎప్పుడైనా ఆలోచించాల్సింది సబ్ ట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, గో టు ద 2 సెకండ్ నోడ్ విచ్ ఇస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఈ టోటల్ ట్రీని ముందు ఇన్వర్ట్ చేయాలి. అలా చేయాలంటే కెన్ వి కాల్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ నోడ్? సేమ్ ఫంక్షన్కి నేను 2 అనే నోడ్ని పంపించాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? 1 రైట్ సైడ్ వస్తుంది, 3 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్? అలాగే 7 పంపించాను, వాట్ విల్ హ్యాపన్? 7 పంపిస్తే 6 రైట్ సైడ్ వస్తుంది, 9 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఐ పాస్ 4, వాట్ విల్ హ్యాపన్? 2 will come on the right side, 7 will come on the left side. So ideally speaking, left right అవుతుంది, right left అవుతుంది, right? So how to do this thing? Left ni right చేయాలి, right ni left చేయాలి. How can we do this? Swapping of variables అనే ఒక ప్రాబ్లం కూడా చాలా కామన్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో now let's say if you have 2 cups of coffee, right? ఒక కప్లోనేమో షుగర్ తక్కువ ఉంది, ఇంకో కప్లో షుగర్ ఎక్కువ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్వాప్ దీస్ 2 థింగ్స్, ఒక కప్లో ఉన్న కాఫీ ఇంకో కప్లోకి, అండ్ అలాగే ఫస్ట్ కప్లో ఉన్నది సెకండ్ కప్లోకి రావాలి. కెన్ యూ డూ దట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎ థర్డ్ కప్? థర్డ్ కప్ యూజ్ చేయకుండా 2 కప్స్లో ఉన్న కాఫీని మనం ఎక్స్చేంజ్ చేయగలుగుతామా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్?
It is not possible, right? So if you want to like transfer content ఒక దాంట్లో ఇంకో దాంట్లోకి, we need a third cup for sure. థర్డ్ కప్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము? సో లెట్స్ ట్రై టు రైట్ దట్ లాజిక్ ఫస్ట్. థర్డ్ కప్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ టేక్ టెంపరరీ కప్, రైట్? అండ్ దెన్ టెంపరరీ కప్లోకి ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కప్ 1 టు టెంపరరీ కప్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? కప్ 1 ఎంటీ అయింది. ఇప్పుడు వాట్ షుడ్ వి డూ? ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కప్ 2 టు కప్ 1. ఇప్పుడు ఏది ఎంటీ ఉంది? కప్ 1లోదేమో టెంపరరీలోకి వేసాము, కప్ 2లోదేమో కప్ 1లోకి వేసాము. కప్ 2 ఈజ్ ఎంటీ నౌ. కప్ 2లోకి దేంట్లోది వేయాలి? we have to add the temporary one, right? Transfer from temp to cup 2. Done. So ఈ 3 ఆపరేషన్స్ చేసేసరికి మనకి కప్ 1లో ఉన్న కంటెంట్ 2లోకి, 2లో ఉన్న కంటెంట్ 1లోకి వచ్చింది. am I right? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ దీనికి ఒకవేళ కోడ్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం? కప్ 1లో ఉన్నది టెంప్లోకి రావాలి అంటే విల్ రైట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు కప్ 1, రైట్? అలాగే కప్ 2లో ఉన్నది కప్ 1లోకి రావాలంటే కప్ 1 ఈక్వల్ టు కప్ 2, రైట్? అండ్ దెన్ కప్ 2 ఎంటీ అయింది కాబట్టి కప్ 2 ఈక్వల్ టు 10. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ ఎక్స్చేంజింగ్, రైట్? స్వాప్ చేయడానికి, ఏవైనా 2 ఐటమ్స్ స్వాప్ చేయడానికి వి యూస్ దిస్ పర్టికులర్ లాజిక్. కెన్ వి యూస్ సేమ్ లాజిక్ హియర్? లెఫ్ట్ని రైట్ చేయడానికి, రైట్ని లెఫ్ట్ చేయడానికి విల్ యూస్ ద సేమ్ థింగ్. అండ్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ ఏమై ఉండాలి? ఈవెన్ దట్ షుడ్ బి ఎ నోడ్, రైట్? సో వాట్ వీ విల్ డూ? ఫస్ట్ బేస్ కండిషన్. అసలు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రూట్, వాట్ షుడ్ వి డూ? We have to just return root directly, right? We are not doing anything. If root is equal to null, what should we return? ఒకవేళ రూట్ నల్ అయితే ఏం రిటర్న్ చేయాలి? You can return null or you can return root. They both are same, right? Now let's try to create a variable which is temp node, and then we'll create a temp, sorry, tree node, temp node అనుకుందాం. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దేన్ని అసైన్ చేయాలి? వీఆర్ అసైనింగ్ కప్ 1 అంటే మన దాంట్లో లెఫ్ట్ కండిషన్ అనుకున్నాం, రైట్? రూట్ డాట్ లెఫ్ట్. అండ్ అవి జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ రూట్ డాట్ లెఫ్ట్, రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఆ ట్రీ మొత్తాన్ని ఇన్వర్ట్ చేసి తర్వాత దాన్ని తీసుకుంటున్నామా? షుడ్ వి టేక్ జస్ట్ రూట్ లెఫ్ట్ ఆర్ షుడ్ వి టేక్ ద ఫుల్ ఇన్వర్టెడ్ రూట్ లెఫ్ట్? ఓన్లీ రూట్ లెఫ్ట్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది? 2 ఇక్కడికి వస్తుంది, 7 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, బట్ స్టిల్ ఈ ఐటమ్స్ అలాగే ఉంటాయి, రైట్? అలా ఉండకూడదు, మనకి చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి హోల్ ట్రీ. సో అందుకు వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ అగైన్ హియర్, ఇన్వర్ట్ ట్రీ అండ్ దెన్ పాస్ రూట్ డాట్ లెఫ్ట్. నా ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? కప్ 1లోకి కప్ 2ని తెచ్చుకోవాలి, అంటే లెఫ్ట్లోకి రైట్ని తీసుకురావాలి. సో రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అగైన్ ఇక్కడ కూడా రైట్ ఉన్నది ఉన్నట్టు తెచ్చుకోవాలా, ఇన్వర్ట్ చేసి తెచ్చుకోవాలా? వీ హ్యావ్ టు ఇన్వర్ట్ ఇట్ అగైన్. ఇన్వర్ట్ ట్రీ రూట్ డాట్ రైట్. డన్. ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? మనం ఇంతకుముందు పక్కకు పెట్టిన ట్రీ నోడ్ ఏదైతే ఉందో టెంపరరీ నోడ్, దాన్ని రైట్లోకి తెచ్చుకోవాలి, బికాజ్ రైట్ ఈజ్ ఎంటీ నోడ్, రైట్? రూట్ డాట్ రైట్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ చేయాలా, ఇన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా ట్రీ నోడ్ని? టెంపరరీ నోడ్, దిస్ టెంప్ నోడ్, దీన్ని ఇన్వర్ట్ చేయాలా చేయకూడదా? టెల్ మీ గైస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్, బికాస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెంప్ నోడ్ అంటేనే ఇన్వర్ట్ చేసి తెచ్చుకున్నాము, రైట్? సో వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఇట్ అగైన్. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడితో వీ హ్యావ్ డన్ ద స్వాపింగ్. సో అండ్ ఫైనల్గా మనం ఏ రిటర్న్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద ట్రీ రూట్ నోడ్. సో రూట్ నోడ్ రిటర్న్ చేయడం ఎలా?
return root. Done. Now again ఇందాక మనం చూసినట్టే ఇక్కడ చూడండి, నల్ అయితే రూట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం, లాస్ట్ లో కూడా రూట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. కెన్ వి జస్ట్ యాడ్ ఏ నాట్ నల్ చెక్? Instead of this, I'll just write if root not equal to null. Then only do these lines. Otherwise, just return root, which is null value, right? Is this fine? Is it work avala? Chudama? Let us run this and see. Done. Accepted. Submit. Yes, ఇది కూడా మనకి 100% perfect గా వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో నా we have covered like 5 different problems. అందులో 3 ఏమో in order, pre-order, post-order. And first one వచ్చేసి whether two trees are same or not. అలాగే the last one is on inverting a tree. ఒక ట్రీని కంప్లీట్గా ఇన్వర్ట్ ఎలా చేయాలి. And we have used very simple logics, right? ప్రాబ్లమ్ చూడగానే డోంట్ గెట్ ప్యానిక్డ్, ఫోకస్ మోర్ ఆన్ హౌ టు సాల్వ్ ఇట్. ఫస్ట్ పేపర్ మీద చూసుకోండి, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ మోడిఫై యువర్ కోడ్. ఫస్ట్ ఏంటంటే అది వర్క్ అయ్యేలా చేయండి, ఆ తర్వాత యూ కెన్ మేక్ ఇట్ బెటర్. కోడ్ని ఇంకా కాస్త క్లీన్ చేయొచ్చు, ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు, అలా యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లైక్ ఆర్గనైజ్డ్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Cool, yeah. So if you have any questions, let's discuss during the question and answer session. Thank you so much everyone, guys.